friends, welcome to ASG American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the page number 266 to 267, video number 247. Dear folks, what you're going to see is verb. What are verbs? Action verb, auxiliary verbs, helping verb, modal verb. Action verb is eat, sleep, talk. Auxiliary verb is am, is, are, was. Helping verb is has, have, do, does, did. And modal verbs are can, may, shall. Now we have come here to the action verb. Eat, sleep, talk, jump, go. Plus preposition. What are prepositions? At, on, it, about, of. All are preposition. So the preposition comes after the verb. Preposition comes before the noun, after the noun, before the adjective, after the adjective, after the verb. It's called verbal phrases, right? So here we also use think of, think of, think of when we ask or give an opinion. You are asking a question. You are asking an opinion from me. You are asking, shall I go to US for studies? You are asking an idea, you are asking an opinion. There I am using think of. What did you think of the film? We both are going for a movie. I am asking you, what do you think of the movie? What do you think of the film? What do you think of him? What do you think of Chennai? What do you think of the teaching? So, think of. Think is used, think is the verb, is used with of as a preposition. Think of means what is your idea, what is your opinion, what is going on in your mind. I didn't think much of it. I didn't think much of it means I never thought about it. It just goes on. So, think is used with the of preposition. The difference is sometimes very small. Often you can use of or about. Either you can use think of or think about. You can use think of or think about. Of is a preposition, about is a preposition. Think of, think about. When I am alone, I often think of you. When I am alone, I often think about you. I think about you, I think of you. I think of you, I think about you. Both are same. You got it? Think of you, think about you. You can say think of or think about doing something for possible future actions. Think of and think about is used to say that you are going to do some actions in future. I think of going to America next month. I thought about going to America next month. I think of joining in TCS. I think about being a teacher. Think of and think about is used for some future possible actions. My sister is thinking of going to Canada. My sister is thinking about going to Canada. My sister is thinking of going to Canada. She's considering it means what? She's thinking all the pros and cons. Is it good or bad? Is it bad? Is it nice or wonderful? Is it logic or non-logic? So think of and think about going to Canada. So think is used with of. Think is used with the about means considering. Remind somebody about. Remind. Mind. Mind. Remind means what? Once again, you want to remind them about something. Somebody about. Remind somebody. Somebody may be a person. Tell somebody not to forget. Remind somebody about means you are telling somebody don't forget. I am glad you reminded me. I am glad you reminded me about. I am glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten. So I have forgotten. You made me to think about it. So I am glad you reminded me of. Reminded is used with of. Remind somebody of, cause somebody to remember. Remind of, making somebody to remember. This house reminds me of. This house reminds, yes, you have to add, reminds me of the one I lived when I was a child. This house reminds me of
The one I lived when I was a child. What do you understand? This house reminds me of the one I lived in when I was a child. Reminds is used with of. Look at this photograph. Look at this photograph of Richard. Look at this photograph of Richard. Who does he remind you of? Remind of. Who does he remind you of? So you are asking somebody to think about it. So bring back their memory to you. So complain to, complain about. Say that you are not satisfied. Complain to. Complain about means complain is a verb. Complain to. Complain about means you are not satisfied with something. Complain to, complain about. So we complained to the manager of the restaurant about the food. So complain about, because you are trying, you are telling, okay, something wrong with your food. Complain to the manager of the restaurant about the food. Complain to the manager about the food. So complaint is used with about. Complain of a pain. Complain of an illness. Say that you have a pain. Complain of an illness. Complain of a pain. Complain of the headache. We call the doctor cause. George was complaining of a pain in his stomach. George was complaining of a pain in his stomach. Warn somebody off. Warning somebody off. Warn somebody about a danger. Warn somebody of a danger. Warn somebody about a danger means something bad which might happen. There are chances some bad might happen. Everybody has been warned about or warned of the danger of smoking. Everybody are warned about the danger of smoking. So warn of, warn about. Of is a preposition, about is a preposition, warn is a verb. So warn of, warn about means you are telling some bad things might happen to you. So be careful. So you're using what? Warn about, warn of smoking and its dangerous consequences. I knew he was a strange person. I know he was a strange person. I have been warned about him. I've been warned about him means I'm already told bad things may happen if you become friend with him. Warned about. So warned of him. Vicky warned about the traffic. She said it would be bad. Put in the correct preposition. Did you hear dash what happened at the party on Saturday? Did you hear about? About is a preposition. Hear about. Here is a verb. About. Hear about. I had a strange dream last night. What did you dream about? When you're sleeping, you're dreaming. It is called dream about. Hear about. I had a strange dream last night. What did you dream about? Our neighbors complain to us about the noise we made last night. Dear fox, what do you understand by this? Think of, then difference between, what is that? Think of and think about, and verb plus of and verb plus about. Hear of, hear about. Complain of, complain about. Warn of, warn about. And warn of, warn about. Able to understand, sir? I request one by one to come forward and tell what you are able to understand. I request you, gentlemen, to come forward and tell what you are able to understand. Next, the young lady, Saranya, please be ready. Hi friends. Now we learn about verb plus preposition. Verb represents the actions. Now the difference between think of or think about. I'm thinking of about the future of my life, and the example for warn of and warn about. Yes, madam, you can.
Yes, Sharanya. Yes, yes, you can, madam. And then after that, you can. You should look at the camera and speak. Good morning, one and all present here. Your master taught about and preposition, verb and prepositions about and of. So first one is we also use think of when we ask or give an opinion. What do you think about me? Don't think about him very badly. Don't think about her very good. So likewise, think of many application are there like that. Next one, the difference is sometimes very small. Often you can use of or about. When I am alone, I often think of you. When uh, when she's seeing eatable things, she's think of me. When my father is seeing this film, he think of me. Likewise. Next. So you can say think of or think about doing something. Here, this is something for possible future action. My sister is my sister is thinking of me going to Canada. Here, she is considering to do. Remind somebody about it. Tell somebody not to forget. I'm glad you reminded me about the meeting. I had completely forgotten it. Remind somebody of. Cause somebody to remember here. This house reminded me of the one. You have to tell your own examples. Okay, okay. I reminded this building because when I was small here, then she reminded me when I saw her small baby. The man reminded me when I taught English. Here, next, complain to somebody about say that you are not satisfied. Don't give complaint to the ayah. She's very weak. She's very weak and old. Don't give complaint about any teacher. They are teaching where you should be concentrated. Next one. So complain of pain and illness, etc. Say that you have a pain, etc. Because my father called the doctor because I was complaining a pain of my stomach pain. So warn somebody of about danger, something bad which might happen. Everybody has been warned about the danger of electricity. Everybody has been warned of the much water to cross here. Then warn somebody about somebody, something which is dangerous, unusual, etc. So I knew he was strange person. I had been warned about him, not warned of him here. Say, Vicky warned about the traffic. She said it would be bad. Put in correct preposition. Did you hear about what happened at the party on Sunday? Did you know about the Jawaharlal Nehru? Did you know about that doctor? Do you know about the teacher? Likewise. Okay, you. Good morning, friends. Today I am learning to about preposition, noun and prepositions. Think of, think about. I think today is learn in English many more. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 267, அந்த வீடியோ நம்பர் 247, பேஜ் நம்பர் 266.
இங்கே நாம் பார்க்க போவது வினைச்சொல் verb. வினைச்சொல் என்பது 4 வகை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. செய்கை வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்கள். செய்கை வினைச்சொற்கள்னா ஈட்டு ஸ்லீப்பு டாக்கு. துணை வினைச்சொற்கள்னா ஆம் இஸ் ஆர் வாசு. ஹெல்பிங் வினைச்சொல்னா டூ டஸ் டிட்டு. இந்த கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் உதவக்கூடிய வினைச்சொற்கள். அடுத்து மாடல் வினைச்சொற்கள் கேனு குட்டு ஷுட்டு. இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் ப்ரீ பொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆணு இன்னு ஆட்டு எல்லாம் இல்லுன்னு சொல்கிறோம். பிஹைண்ட் பின்னாடி, முன்னாடி, பிட்வீன் இடையிலே, நடுவிலே, அபவுட் பற்றி, ஃப்ராம் இருந்து, ஆஃப் உடைய இந்த ப்ரீபொசிஷனும் வினைச்சொற்களும் சேர்ந்து வருகிறது. இந்த தலைப்பிலே அபவுட் பற்றி, ஆஃப் உடைய இந்த வினைச்சொல்னா உதாரணத்துக்கு திங்க்குன்னு சொல்கிறோம். திங்க்னா என்ன? நினைத்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது தாட். நினைத்தேன் ஒன்றை, திங்க் ஆஃப், திங்க் அபவுட், ஒன்றை பற்றி நினைத்தேன். ஐ தாட் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி நினைத்தேன். ஐ தாட் ஆஃப் யூ, உன்னை பற்றி நினைத்தேன். பாருங்க, உன்னை பற்றி நினைத்தேன்னா ஐ திங்க் யூன்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ திங்க் அபவுட் யூ, ஐ திங்க் ஆஃப் யூ என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அபவுட்டும் யூ ஆஃபும் வர வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we also use think of when we ask or give an opinion. உங்களுக்கு அந்த படத்தை அந்த இந்த பொண்ணை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of this girl? உங்கள்கிட்ட கேட்கணும், what do you think of the boy? இந்த பையனை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of about that madam? அந்த மேடத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த சினிமாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? what do you think of the movie? think of, அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய்? திங்க்னா நினைக்கிறாய், அபவுட்னா பற்றி. ஸோ think of, think about என்பது உன்னுடைய கருத்துக்களை, உன்னுடைய எண்ணங்களை, உன்னுடைய முடிவுகளை சொல்கிற பொழுது அந்த திங்க் ஆஃப், திங்க் வென் என்று சொல்ல வேண்டும். வாட் யூ திங்க் ஆஃப் த ஃபிலிம்? அந்த சினிமாவை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய்? ஐ டென்ட் திங்க் மச் ஆஃப் இட், அதை பற்றி அதிகமாக நான் நினைக்கவில்லை. திங்க் ஆஃப், உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறாய். த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் வெரி ஸ்மால். வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கும். திங்க் ஆஃப், திங்க் அபவுட், வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கும். ஆஃபன் யூ கேன் யூஸ் ஆஃப் ஆர் அபவுட். சில நேரங்களில் ஆஃபும் திங்க் கூட, ஆஃபும் திங்க் கூட அபவுட்டும் சொல்லலாம். வினைமெலோ நான் தனியாக இருக்கிற பொழுது ஐ ஆஃபன் திங்க் ஆஃப் யூ, உன்னை பற்றி தான் நினைக்கிறேன். நான் தனியாக இருக்கிற பொழுது ஐ திங்க் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி தான் அதிகமாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். வேறுபாடுகள் சிறிதாக இருக்கலாம். You can say think of or think about doing something for possible future action. I think of buying a house. நான் ஒரு வீடு வாங்கலாம் என்று முடிவு பண்ணி இருக்கிறேன். ஐ திங்க் அபவுட் பையிங் எ ஹவுஸ். எதிர்காலத்திலே ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது திங்க் பையிங் ஹவுஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. திங்க் ஆஃப் பையிங் அன் ஹவுஸ். எதிர்காலத்தில் ஒரு கார் வாங்கலாம் என்று இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது திங்க் அபவுட் பையிங் அன் ஹவுஸ். நான் டிசிஎஸ்ல சேரலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறேன். ஐ திங்க் ஆஃப் ஜாயினிங் இன் டிசிஎஸ். நான் விப்ரோவில் ஜாயின் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ திங்க் அபவுட் ஜாயினிங் இன் விப்ரோ. திங்க் ஆஃப் அல்லது திங்க் அபவுட் ரெண்டும் சிறு வித்தியாசங்கள் தான். ஸோ இங்கே பாருங்க, அடுத்தது மை சிஸ்டர் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் டு கனடா. என்னுடைய சகோதரி கனடா செல்லலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறாள். மை சிஸ்டர் இஸ் திங்கிங் அபவுட் கோயிங் டு கனடா. கனடா செல்லலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறாள். ஸோ ரிமைண்ட் என்றால் என்ன? ஞாபகப்படுத்து. ரிமைண்ட் சம்திங் அபவுட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை பற்றி ஞாபகப்படுத்து. ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ அபவுட் the project. Please remind me about the time we should go to the office. Please remind me about my homework. Remind me என்றால் ஞாபகப்படுத்து ஒன்றை பற்றி. Tell somebody not to forget. ஒருவரிடம் மறந்து விடாதே என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே remind somebody about என்று சொல்கிறோம். I am glad you reminded me about the meeting. நான் சந்தோஷமாக மனம் மகிழ்கிறேன் நீ ஞாபகப்படுத்தியதற்கு. என்ன மீட்டிங் என்று இருப்பது என்பதற்கு ஞாபகப்படுத்தியதற்கு நன்றி. I had completely forgotten. ஒட்டு மொத்தமாக மறந்து விட்டேன். Remind somebody of, ஒருவரை ஞாபகப்படுத்து. Cause somebody to remember. This house, இந்த வீடு, reminds me of the one I lived in when I was a child. இந்த வீடு என் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது நான் சிறு குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்த வீட்டை போன்று. This house reminds me of the house which I lived when I was young. So look at this photograph. இந்த போட்டோகிராஃபை பாருங்கள். Who does he remind you of? இங்கே இருக்கக்கூடிய பையன் யாரை ஞாபகப்படுத்துகிறான்? Who does he remind you of? Complain to somebody about. Complain என்றால் என்ன? குறை கூறு. about என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி ஒருவரிடம். say that you are not satisfied. complain about என்றால் என்ன? உனக்கு திருப்தி இல்லை. திருப்தி இல்லாத விஷயத்தை குறையாக கூறுகிற பொழுது complain. I complain manager என்று சொல்லக்கூடாது. I complain
அந்த பொருளை பற்றி ஐ கம்ப்ளைன் about எதை பற்றி அது about போட வேண்டும் அல்லது ஆஃப் போட வேண்டும். we complain to the manager of the restaurant about the food. சாப்பாடு சரியில்லை, சாப்பாட்டை பற்றி எனக்கு திருப்தி இல்லை, ஆகையால் மேலாளரிடம் போய் குறை கூறினேன். I complain to the manager about. இந்த கம்ப்ளைண்ட் கூட என்ன வருகிறது, இந்த about என்ற பற்றி என்ற வார்த்தை வருகிறது. ஸோ கம்ப்ளைன் ஆஃப் எ பெயின் என்றால் என்ன, ஒரு வலி, அதனுடைய குறை. கம்ப்ளைன் ஆஃப் எ பெயின். கம்ப்ளைன் ஆஃப் அன் இல்னஸ் என்றால் என்ன, உடல்நலை சரியில்லை என்ற ஒரு குறை. சே தட் யூ ஹேவ் எ பெயின் எட்ஸெட்ரா. we call the doctor because George was complaining of a pain in his stomach. complaining of என்றால் என்ன, குறையாக இருக்கிறது. ஒரு குறையை சொல்கிற பொழுது கம்ப்ளைனிங் அபவுட், ஒரு குறையை சொல்கிற பொழுது கம்ப்ளைனிங் ஆஃப் என்று வருகிறது. வார்ன் என்றால் என்ன, எச்சரிக்கை விடு. வார்ன் ஆஃப் a danger, warn about a danger என்றால் என்ன, ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று எச்சரிக்கை செய். warn off என்றும் சொல்லலாம், warn about என்றும் சொல்லலாம். something bad which might happen. warn என்றால் என்ன, எச்சரிக்கை விடு, ஏதோ ஒன்று கெட்ட விஷயம் நடைபெறும் என்று. everybody has been warned off. அனைவரும் எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டார்கள். the danger of smoking என்றால் என்ன, புகைப்பிடிப்பதனுடைய குறையை பற்றி அனைவரும் எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டார்கள். everybody has been warned about the danger of smoking. புகை குடிப்பதனால் வரக்கூடிய ஆபத்தை பற்றி அனைவருக்கும் சொல்லப்பட்டது, எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டது. warn somebody about somebody, something which is dangerous, unusual. ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று வழக்கத்துக்கு மாற்றாக ஆபத்தாக இருக்கிறது. she is warned about malaria disease. she is warned about the mosquito bites. she is warned about the price rise in Chennai. so I knew he was a strange person. எனக்கு தெரியும் அவன் வித்தியாசமான மனிதன் என்று. I had been warned about him. எனக்கு எச்சரிக்கைப்படுத்தப்பட்டது அவனுடன் சேராதே என்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு எச்சரித்திருந்தார்கள். I am warned of him. Vicky warned about the traffic. she said it would be bad. அடுத்து put in the correct preposition. இந்த முன்னடை சொற்கள் சரியாக போட வேண்டும். did you hear, கேள்விப்பட்டாயா, about what happened at the party on Saturday. சனிக்கிழமை அந்த விழாவிலே என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டாயா. கேள்விப்பட்டாயா ஒன்றை பற்றி. hear என்றால் கேட்பது, கேள்விப்படுவது. about, hear என்பது வினைச்சொல், verb. I had a strange dream last night. எனக்கு ஒரு கனவு கண்டேன் நேற்று இரவு தூங்கும் பொழுது. what did you dream about? did you என்று எதிராளி கேட்கிறார், என்ன கண்டாய். what did you dream about? எதை பற்றி நீ கனவு கண்டாய். dream னு வரும்போது what did you dream னு சொல்லக்கூடாது. what did you dream about? எதை பற்றி. our neighbors complained. எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் குற்றம் குறை கண்டார்கள். to us, எங்களிடம். எதை பற்றி? about the noise we made last night. நாங்கள் இட்ட சத்தத்தை பற்றி, நாங்கள் இட்ட சத்தத்தை பற்றி. ஸோ நண்பர்களே, வினைச்சொல்லுடன் ஆஃப், வினைச்சொல்லுடன் about, வினைச்சொல் இந்த திங்க் கூட ஆஃப், திங்க் கூட about, ரிமைண்ட் கூட about, ரிமைண்ட் ஆஃப், ரிமைண்ட்னா ஞாபகப்படுத்துவது, கம்ப்ளைன் கூட about, கம்ப்ளைன் ஆஃப், வான் எச்சரிக்கை விடுவது ஆஃப், எச்சரிக்கை விடுவது about. ஸோ இந்த வினைச்சொற்களுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த முன்னடை சொற்கள், யூ ஷுட் பி வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் இட், ரைட் சார்? ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.